ఏదో స్నోమ్యాన్ ఉంది. ఎవరు ఇక్కడ స్నోమ్యాన్ చేశారు. కైండ్ హిందూ డైటీలాగా చేశారు మొత్తానికి భయం. Only the snowman. It's very interesting. Kids are having fun. It's a very nice fun time. ఇక్కడ ఎదురుగా అంటే ఇక్కడ క్లీనింగ్ చేయరు మామూలుగా. ఎవ్రీ ఇయర్ పడే చోట అయితే చేస్తారు, బట్ ఇక్కడ చాలా తక్కువగా పడుతుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొకరు చేశారు స్నోమ్యాన్. ఇట్స్ నైస్ స్నోమ్యాన్ స్పిరిట్. నైస్ వన్. దిస్ వన్ ఇస్ గుడ్ వన్. కొంచెం క్యారెట్ పెట్టారు, నిమ్మకాయ పెట్టారు. ఏం పెట్టారు నెక్స్ట్? ఏదో పెట్టారు. నిమ్మకాయలు, అరటి పువ్వులు, క్యారెట్, మంచి కర్రలు, ఏంటో రెండు బాటిల్ మూతలు పెట్టారు. ఐ థింక్ బాటిల్ మూతలేమో. నైస్. మంచి బకెట్తో చేశారు. గుడ్. ఓ someone did a big one. Look at this guy. బాగుంది కదా ఇది స్నోమ్యాన్ కాంపిటీషన్. లుక్స్ లైక్ ఇది బిగ్ స్నోమ్యాన్ అనుకుంటా. రాండా ఒక్కొక్క స్నోమ్యాన్ ఒక స్టైల్లో ఉంది అబ్బాయి. ఇంట్రెస్టింగ్. సో నిన్న బాగా స్నో పడ్డది కదా, సో ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా వైట్ స్నో ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ డేకి స్నో మామూలుగా ఏమవుతుందంటే ఇలాగా స్లషీగా అయిపోతుంది, వాటరీగా. సో అయిపోయి ఐస్ ముక్కలా అయిపోతుంది. సో అందుకే ఆ కార్ వస్తుంటే అంత రోలింగ్ సౌండ్ వస్తుంది. గమనించండి. సో అదంతా ఐస్ నలిగిందనమాట, ఐస్ మొక్కలు. సో ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకి స్కిడ్ అయిపోతుంది. హార్డ్ ఐస్ అలా కాలు పెడితే ఇట్ ఈస్ స్లైడింగే, కానీ ఇట్స్ నాట్. ఐ కుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ దిస్ టైర్ ట్రాక్స్. మొత్తం ఐస్ అయిపోయింది. ఇది డేంజర్ అన్నమాట. కార్ టైర్స్కి డేంజర్, మనకు కూడా స్లిప్ అయిపోతాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లాక్ ఐస్. అంటే ఇక్కడ ఐస్ ఉంది, బ్యూటిఫుల్గా జారిపోతుంది, మనకు కనపడదు, రోడ్ అనుకుంటాం. సో దీస్ ఆర్ ద బ్లాక్ ఐస్ కండిషన్స్. ఇక్కడైతే అసలు ఒక 1 inch వాటర్ ఉంది కావాలి పెడితే కానీ తెలియదు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ ఈస్. అండ్ ద ఓన్లీ వే వీ నో ఇస్ under this ice plate we have water bubbles, air bubbles. ఇదంతా కూడా అదే ఎగ్జామ్ అంతా స్పీడ్గా ఆడాడు. ఇక్కడ ఇది రోడ్ అనమాట. రోడ్డుకి పల్లంగా ఉండేసరికి వాటర్ వచ్చి స్టాక్ అయింది. సో ఇప్పుడు చూసే ఐస్ అంతా మెత్తగా ఉండదు. నిన్నంతా మెత్తగా ఉన్న ఐస్ ఈ రోజున రాయిలాగా అయిపోతుంది. ఫ్రిడ్జ్లో మనకు ఐస్ ఎలా అవుతుందో అలాగా. అండ్ ఇదొక సరదాగా మంచి క్రిస్మస్ స్పిరిట్ అనమాట. ఐస్ కల్స్ అంటారు ఇవి. మామూలుగా నేనే జారిపోయాను ఇక్కడ. బ్లాక్ ఐస్, ఇట్ జస్ట్ స్లిప్డ్. వావ్. సో ఐసికల్స్ అంటారు. ఐ వాక్ ఆన్ ఇట్. నేను లిటరల్లీ జారిపోయాను నేను. సో ఐ థింక్ ఐ షుడ్ నాట్ డూ మోర్ ఆన్ దిస్. అండ్ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ ఓన్లీ వాక్ ఆన్ దిస్ వైట్ స్నో రాదర్ దాన్ హార్డ్ అండ్ స్టఫ్. మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను, జారిపోయాను. దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మనకి తెలుసు తెలియదు అది కాదు. ఎవ్రీ ఫుట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ ఫుటింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి అడుగు ఇంపార్టెంటే. పడ్డామంటే ఇలాంటి ఐస్లో నడుములు విరిగిపోతాయి. ఐస్ నలుగుతుంటే శబ్దం వస్తుంది సరే. దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. చాలా బాగుంటుంది, బట్ దీని ఇష్యూస్ దానికి ఉంటాయి.
ఇంకా వీళ్ళు రోడ్ ఏం క్లీన్ చేయలేదు. సో కార్ వల్ల నలిగిన ఐసే ఇది. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. వీళ్ళు ఇళ్ళ కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా బయట ఇటుకలున్న లోపల చెక్క ఉంటుంది. ఆ ఇటుకకి చెక్కకి మధ్యలో ఇన్సులేషన్ ఉంటుంది, గాలి ఉంటుంది. ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్సులేషన్ ఫోమ్ వేస్తారు. దానివల్ల చాలా బాగా అది మనకు మెయింటైన్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మన కిటికీలు ఇక్కడ ఓపెన్ ఉండవు. ఎక్కడ చూసారనుకోండి, ఆల్ కిటికీలు కంప్లీట్లీ క్లోజ్డ్ ఉంటాయి. ఎండాకాలంలో మీరు కావాలంటే ఆ కింద కిటికీని ఇలా లిఫ్ట్ చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ మీరు లోపలంతా ఏసీ ఉంటుంది కదా, ఎయిర్ కంట్రోల్డ్ అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అండ్ సరదాగా మనం ఇలా గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు. ఇంకా అది ఫన్ కెమెరా చేశారు పాప, మరి చిన్నది. స్నోమ్యాన్ చిన్నది, స్నోమ్యాన్ పైకి కూడా రాలే పాపం.